So dear devotees, welcome to one and all. We are here happily. Today is Srila Advaita Acharya's appearance day. And Advaita Acharya is the cause of the appearance in Leela of Gauranga Mahaprabhu. So we thought we'll begin by singing one song. It's on page 141. And it's Jadi Gorana Hoto Tobeki Hoito Kemone Doritamde Radhara Mahima Prema Rasasima Jagate Janata Ke. And we'll get a translation for that presently, but we'll sing first and then chat, then talk. So yes, we need to have the Andre. For this, we need the internal microphone selected and musicians on internal microphone and the audio for musicians on. Yes. Jari gorana hoto ki hoito tobeti hoito kemone doritam de. Jari gorana hoto tobeki hoito kemone doritam de. Jari gorana hoto tobeki hoito kemone doritam de. Jari gorana Radha Rama Hima Prema Rasa Sima Radha Rama Hima Prema Rasa Sima Radha Rama Hima Prema Rasa Sima
Krishna. I wonder if I'm still connected. Yes. Okay, wonderful. All right. Tutti devoti, Dandavat Pranam. Dandavat devoti, Hare Krishna. Italian Zoom, I will give to our Italian masters and mistresses. Masters and mistresses. Hare Krishna. Have you got a microphone? Yes, ce l'ho. Do speak. Ok, allora benvenuti. Allora oggi, come avete visto un po' il titolo era un po', per qualcuno magari era un po' criptico, il titolo dello Zoom di oggi. Per chi conosce il lila di Advaita Acharya ha senso, se non lo conoscete un po' meno. Però comunque oggi in realtà è il giorno dell'apparizione di Advaita Acharya. Can you hear okay? Okay, yes, okay. Yes, good. Okay. E, come dice nel calendario, c'è scritto proprio Mahavishnu Advaita Acharya, perché non è altro che Advaita Acharya è Mahavishnu stesso. Da considerare anche, proprio come viene anche recitato nel nostro, proprio nel Panchatattva, ricordiamoci che c'è un Mahaprabhu e due Prabhu. Mahaprabhu, sappiamo chi è, e due Prabhu sono Nityananda Prabhu, che non è altro che Sankarsana stesso, quindi il Mahavishnu originale, no? Del Chaturvyuha, la posizione più alta, trascendente, e Advaita Acharya che è il Mahavishnu, il mantenitore di questo universo. E appare appunto prima di Mahaprabhu, perché la sua funzione è proprio quella di, come dice Krishna nella Bhagavad Gita, io appaio ogni volta che l'irreligione avanza per proteggere i miei devoti e punire i miscredenti. Quindi la funzione di Advaita Acharya era proprio quella di Abhaya Vishnu appare nella forma di Advaita Acharya a questo scopo, però poi leggeremo anche qualcosa, con lo scopo appunto di liberare il mondo dai miscredenti. Perché? Perché appare a Navadvip 500 anni fa, poco prima di Mahaprabhu. A Navadvip era, abbiamo letto anche in questi giorni su Navadvip Mahatma, era il centro nevralgico della cultura in generale. La madre Sarasvati l'aveva preso in carico. Tutti andavano a Navadvip per pregare Madre Sarasvati, per ottenere conoscenza, erudizione, o addirittura per sfidarsi a volte tra pandit. Tuttavia, Advaita Acharya riconosce che tutta questa conoscenza era solo a scopo materiale, quindi non c'era nulla, era a scopo spirituale. Non c'era nessuno che pregava Krishna, nessuno adorava Krishna, addirittura erano contrari. Ripeto, poi leggeremo appunto dal Chaitanya Bhagavata appunto questi passaggi. E la sua era disperato da questa cosa. E quindi decide di pregare Vishnu di apparire, pregare Krishna di apparire. Dice, io tirerò giù Krishna da Vaikuntha stesso, lo chiamerò qua per risolvere questa situazione. E quindi io a questo punto leggerei dal Chaitanya Bhagavata. See? Maharaj. Very good. And everyone speaking Italian, so please continue happily. Bah, io la lascerei, non tutti parlano italiano, quindi chi lo vuole. By the way, I just want to welcome. I start to read from this verse, text, and you go on. Only the verse, not the comment. I just want to welcome Jai Shri Didi. I couldn't see who it was from a distance, with a turban or a hat like this. Then I had to look on my little tablet. Then, oh, is Jai Shri hiding or in the sky? In the sky. Dandavat, as well as each of you. Very happy to have you here. So it's in Italian the reading. Ok, sì, leggo appunto allora leggiamo dal Chaitanya Bhagavata, primo volume, cioè l'Adi Lila, capitolo 2, l'apparizione del Signore. Comincio a leggere dal verso 78. Perdonate un po' la cosa perché sto usando il traduttore, sto usando il traduttore di Google, quindi ci sarà qualche imprecisione, ma comunque il senso è chiaro. So which chapter and verse? Ok, chapter Adi Lila, chapter 2, verse 78. Adi 278. Okay, I'll find it. Yes. From CB Chaitanya Bhagavat.
A quel tempo risiedeva a Navadip Advaita Acharya, il Vaishnava più elevato, glorificato in tutto il mondo. Questo mi aprirà sempre questa cosa. Sri Advaita Acharya era l'insegnante più rispettato, era esperto quanto il Signore Shiva nello spiegare il servizio devozionale del Signore Krishna con conoscenza e rinuncia. Egli spiegò tutte le scritture che si trovano nei tre mondi e concluse che il servizio devozionale ai piedi di loto di Krishna è l'essenza di tutti gli insegnamenti. Sri Advaita Acharya adorava con entusiasmo Krishna con tulasi mangiari e acqua del Gange. Chiamò a gran voce Krishna in grande estasi spirituale. Quella vibrazione sonora trafisse la copertura dell'universo e fu udita fino ai pianeti Vaikunta. Dopo aver ascoltato le grida d'amore di Advaita Prabhu, il Signore Krishna apparve personalmente perché è controllato dall'amore dei suoi devoti. Perciò Advaita Acharya è il migliore di tutti i Vaishnava, non c'è paragone con il suo servizio devozionale nell'intero universo. In questo modo Advaita Acharya risiedeva a Nadia in grande angoscia a causa della mancanza di devozione delle persone. Tutti nel mondo intero erano impegnati in attività materialistiche, nessuno era impegnato nell'adorazione o nel servizio di Krishna. Alcune persone adoravano Vashuli, tra parentesi Chandi o Durga, con vari ingredienti, e alcune persone adoravano gli Aksha con carne e vino. La gente ballava, cantava e suonava strumenti musicali in continuazione, in un gran trambusto, ma non udiva mai il suono supremamente propizio dei nomi di Krishna. I devoti guidati da Advaita Acharya erano angosciati nel vedere le persone impegnate in cosiddette attività propizie che non erano collegate a Krishna, cioè attività pie, ma scritturali, ma non collegate a Krishna. Per natura il cuore di Advaita Acharya era pieno di compassione, perciò pensò misericordiosamente a come liberare le entità viventi. Se il mio Signore discendesse, tutte queste anime cadute sarebbero liberate. Il mio nome, Advaita Shinga, sarà giustificato quando farò discendere l'amato Signore di Vaikunta. La Shinga è leone, significa anche leone, no? Nel suo commento, Bhaktisiddhanta dice: se Advaita Prabhu, l'Oceano di Misericordia, comincia a parlare nel modo seguente: se posso far apparire il Signore di Vaikunta in questo mondo materiale e distribuire la sua misericordia alle persone, allora anche se non sono diverso da Vishnu, il mio titolo supremo di Vaishnava Acharya sarà giustificato e la mia felicità si espanderà. Questa è l'altra cosa Bhaktisiddhanta che espande il verso. Quindi dice: se io sono Advaita Acharya, sono Vishnu stesso, se non faccio il mio momento, It's because it takes me a long time to find things. Ah, ok. Carry on. Okay. Don't wait for me. Farò apparire in questo mondo il Signore di Vaikunta e danzeremo, canteremo e libereremo così le entità viventi cadute. Con questa determinazione Advaita Acharya servì costantemente i piedi loto di Sri Krishna Chandra con mente fissa. Il Signore Chaitanya ha ripetutamente confermato che si è incarnato per desiderio di Sri Advaita Prabhu. Srivasa Pandita risiedeva a Navadip. Il Signore Chaitanya godeva di molti passatempi nella sua casa di Srivasa Pandit. Srivasa Pandit e i suoi fratelli cantavano continuamente i nomi di Krishna, facevano 3 bagni al giorno nel Gange e poi adoravano il Signore Krishna. Molti altri devoti vivevano in incognito a Nadia. Per volontà del Signore, Sri Chandrasekhara, Jagadish, Gopinath, Sriman Pandit, Murari Gupta
Garuda Pandit, Gangadas, nacquero tutti davanti al Signore. Jai. Jai. Se elencassi i nomi di tutti i devoti, questo libro aumenterebbe di dimensioni. Quindi menzionerò quei nomi che conosco al momento opportuno. Tutti questi devoti erano impegnati nei doveri prescritti, erano tutti magnanimi e non conoscevano altro che il servizio devozionale del Signore Krishna. Tutti avevano relazioni amichevoli tra loro, anche se non conoscevano l'identità degli altri. I cuori di questi devoti ardevano nel vedere le persone del mondo prive di devozione verso il Signore Vishnu. Poiché non riuscivano a trovare nessuno interessato ad ascoltare argomenti riguardanti Sri Krishna, si impegnavano nel kirtan da soli. Cioè si trovavano tutti a casa di Srivasa Pandit a fare kirtan e Krishna Katha. Rimanevano insieme per un paio d'ore nella casa di Advaita Prabhu e mitigavano la loro angoscia con argomenti riguardanti Krishna. And which number verse are you on now? Now 106. Yes. Okay. Dagda Dekhe Sakala. Yes. Yes. Okay. I devoti sentivano che il mondo intero stava bruciando e si sentivano dispiaciuti perché non riuscivano a trovare nessuno con cui parlare. Sri Advaita Acharya insieme ad altri Vaishnava cercarono di predicare alla gente, ma non riuscivano a fargli capire nulla. In preda all'angoscia, Advaita Acharya cominciò a digiunare e i Vaishnava sospirarono profondamente. La gente non sapeva perché i devoti danzassero, perché per Krishna o cantassero i suoi nomi. Non riuscivano a capire chi fosse un Vaishnava o quale fosse lo scopo del Sankirtan. Le persone non potevano comprendere nessuna di queste cose perché i loro cuori erano pieni di desideri di ricchezza e di figli, cioè attaccati alla famiglia. Tutti gli atei avrebbero riso dei Vaishnava. Ogni sera Srivas Pandit e i suoi 3 fratelli cantavano ad alta voce i nomi di Hari nella loro casa. Sentendo questo canto, gli atei avrebbero osservato: che follia! Questo Brahmana, Srivasa, rovinerà questo villaggio. Qualcun altro disse: caccerò questo Brahmana fuori dalla città, distruggerò la sua casa e la getterò nel Gange. Se ci liberiamo di questo Brahmana, allora sarà un bene per il villaggio, altrimenti gli Yavana prenderanno il controllo della città. Sentendo gli atei parlare in questo modo, i devoti cominciarono a piangere e a cantare il nome di Krishna. Quando Advaita Acharya udì queste cose, si adirò come il fuoco, trascurando il modo in cui era vestito, in modo appropriato, parlò a tutti i Vaishnava. And what did he say? Shunna Srinivasa Gangadasa Shuklambara Karaiba Krishna Savanayana Gochara Saba Udharive Krishna Apane Asya Bhujaibe Krishna Bhakti Toma Soba Loya. Listen, Srivas. Ascoltate Srivas, Gangadas e Suklambara, farò scendere Krishna affinché tutti possano vederlo. Verrà personalmente e libererà tutti predicando il servizio devozionale con il vostro aiuto. Then next verse. If I fail to do this, then I will manifest 4 arms and take up my disc. Se non riesco a farlo, allora manifesterò 4 braccia e prenderò il mio disco. I will sever the heads of the atheists, and then it will be confirmed that Krishna is my Lord and I am his servant. Whoa, just as well Mahaprabhu did come. Taglierò le teste degli atei e allora sarà confermato che Krishna è il mio Signore e io sono il suo servitore. E Mata Advaita Bolina Anukshana Shankalpa Karya Puje Krishnera Charana. In this way, Advaita Acharya constantly worshipped the lotus feet of Krishna with great determination. In questo modo Sri Advaita Acharya adorò costantemente i piedi di loto di Krishna con grande determinazione. Yes.
Anche gli altri devoti versarono lacrime mentre tutti adoravano costantemente Krishna con ferma determinazione. Mentre i devoti vagavano per Navadip non sentirono mai alcun argomento riguardante il servizio devozionale. Vedendo le pietose condizioni delle persone, alcuni devoti volevano rinunciare ai loro corpi, mentre altri devoti sospiravano profondamente mentre invocavano i nomi di Krishna e piangevano. I devoti diventarono così infelici nel vedere il comportamento delle persone che persero il desiderio di mangiare. Quando i devoti rinunciarono a tutti i comfort materiali, il Signore Supremo si preparò a comparire, a avvenirsi, c'è scritto. Per ordine del Signore, Sri Nityananda, che non è differente da Ananta, apparve per la prima volta in Raradesh. Now start to speak about the glory of Nityananda. Very good. I can go on. I can go ahead, but but Raradesh, not Radhadesh. Raradesh. Rara. Ok, devoti qua per ora abbiamo dal Chaitanya Bhagavata abbiamo concluso. Maharaj, you want to say something more? Well, it's Advaita Acharya's appearance day, so I can ask Jai Shri Didi if she's heard anything about how Advaita Acharya appears. I can't recall anything, but you've been around Sudarshan Prabhu and others who tend to know quite a lot of things. About Advaita Acharya. Sorry, Marge, I'm a little sick. So I'm not... Oh, sorry. Yes, he's still. I can't recall either hearing about Advaita Acharya's appearance. I'm sure I have heard something, but I can't remember. Maybe we never heard. Yeah, I really can't recall anything about his appearance, only that Mahaprabhu, that he arranged, well, through Yoga Maya probably, but he arranged for his seniors to take birth first, as was indicated in the earlier verses here. But how Advaita Acharya took birth, I don't know I have heard. That's why I was asking you in case. Maybe from the Sudarshan Prabhu you'd heard something, or from someone. Not that I recall, actually. And we know where Advaita Acharya lived by Gurudev's grace and by the opportunity of driving him many times up and down Navadip, Calcutta, Navadip, Calcutta, Navadip, Calcutta, Navadip, Calcutta. And there in Shantipur is his home. And he was wealthy. There is a temple to him there, and his home is there, where he welcomed Mahaprabhu after he'd taken sannyas, and where many activities took place, including Nimai Pandit being angry with Advaita Acharya and coming and beating him up and slapping him in his home there. And his wife, Sita Devi, the Sita of Advaita Acharya, his wife, praying to Nimai Pandit, don't beat him, you're going to kill him, you're going to kill him. And then in the meantime, Advaita Acharya, jumping up and down, laughing, so happy. Mahaprabhu can't understand why. Anyway, I'm just giving a little chat in English, but you're going to hear it all in Bengali, or in Italian. But you know, when Advaita Acharya deliberately drew Mahaprabhu's attention to get Mahaprabhu angry with him, so that Mahaprabhu would chastise him. In other words, showing that Mahaprabhu is the senior and he's the junior, even though the age was different. When that happened, Mahaprabhu and Nityananda were furious. And how did they decide to get to Shantipur the quickest way? They jumped into the river Ganges, and the Ganges flowing quickly, and they swam down the river to Shantipur.
And remembering that, myself and Dayada Gauranga Prabhu, who I think you met a long time ago, that myself, Dayada Gauranga Prabhu, and one devotee from Belgium or Holland, we walked to Hapanya one day and we swam back to Navadi, thinking of that pastime of mine. No, we checked about the crocodiles first with all the locals. We checked again and again. They said, no, now no crocodiles. There were crocodiles in Mahaprabhu. Anyhow, this is my English part. Little. Everybody, yes, Jai Shekabu understands English. Yes. And now Madana Mohini, she understands English also. Hare Krishna. I can't see what says then, I have to see closer. No, vabbè, potevamo... sì. You can tell the story in, yes, yes. No, in Italian about... Yeah, no, I can read something from the Vulcano Dorato, the Golden Volcano. About the Lila, the Lila of the fire. Oh, yes, perfect. Okay. About this Lila. We've got the Italian right here, so you'll hear the story. Che dice, però adesso ho bisogno degli occhiali, non so perché prima non riuscivo a leggere senza, adesso... allora, no, riguardo appunto questo Lila, in cui Advaita Acharya viene punito da Nimai e anche no, sì, meglio vero. Allora, diceva questo, come dalla Vulcano Dorato dice, inizia così, dico da questa parte, che dice, come Nimai Pandit crebbe, era solito mostrare ad Advaita Acharya grande rispetto. Allora, Advaita Acharya era il guru, cioè era Acharya, era proprio un guru, era riconosciuto da tutti come una persona molto profondamente erudita, e poi chiaramente era anziano, e quindi aveva una certa età. Nimai Pandit era solo un ragazzo. Ma Advaita non poteva tollerarlo. Così disse: so che non sei una persona comune, tu sei una personalità soprannaturale, trascendentale dell'ordine più elevato, ma in senso materiale sei più giovane di me, per questo mi mostri rispetto, ma io non posso tollerarlo, questo è troppo per me. Ma cosa poteva fare Advaita? Nimai gli mostrava il suo formale rispetto ogni volta che si incontravano. Così Advaita architettò un piano per porre fine a questa cosa e pensò tra sé: vedremo quanto sei astuto. Egli lasciò Navadvip e andò a Shantipur e cominciò a predicare contro la scuola devozionale. La notizia che Advaita Acharya, dopo così tanto tempo come devoto, stava predicando contro la scuola devozionale giunse a Nimai. Stava predicando che Jnana, la conoscenza, è più elevata della devozione. La devozione allontana il Signore, argomentava, e la conoscenza lo trae molto vicino. Grazie alla conoscenza si pensa: voglio fare esperienza di te, o Signore, mentre la devozione dice: egli è adokshaja, trascendentale, non può essere percepito dai nostri sensi. Quindi la scuola devozionale lo allontana col dire: è solo il suo dolce volere che può darci una connessione. Ma seguendo il sentiero della conoscenza, la suprema autorità è all'interno di te, nel tuo cuore. La scuola devozionale è quindi chiaramente secondaria. In questo modo Advaita Acharya cominciò a predicare. Quando la notizia giunse alle orecchie di Nimai Pandit, egli andò con Nityananda a punire Advaita. Si tuffarono nel Gange, come diceva come Maharaj, Nimai e nuotarono fino a Shantipur, dove trovarono Advaita Acharya. Nimai lo affrontò. Cosa state facendo, Acharya? Perché mi invitaste a venire qui? Perché mi avete chiamato da giù? Perché mi avete portato qua? Con l'acqua del Gange e fogli di Tulasi voi pregaste perché io apparissi e ora vi prendete gioco di me? Qual è il vostro problema? In questo modo Nimai cominciò a punire Advaita. Quando cominciò a schiaffeggiarlo, la vecchia moglie di Advaita Acharya cominciò a piangere. Che cosa state facendo? Non uccidete quell'uomo anziano. Nityananda Prabhu sorrideva e Haridas Thakur, perplesso, stava in piedi
a breve distanza cercando di capire. Right, Haridas Thakur is watching it all. What's going on? Cercando di capire. Qual è la questione? Quindi Advaita Acharya Prabhu provò una grande soddisfazione e disse: vi ho dato una lezione adesso. Voi siete venuti a castigarmi, avete perso, vi ho battuto. Advaita Prabhu cominciò a danzare. Oggi vi ho sconfitto, mio Signore. Voi mi avete punito. Dove è andato a finire quel rispetto formale che mostravate sempre nei miei confronti? In questo modo Advaita Acharya esultò ed offrì a Mahaprabhu una festa a base di shak, la sua preparazione preferita. Il Signore donò tanta grazia ad Advaita Prabhu, il quale, sebbene fosse un anziano intellettuale Acharya, fu punito con le sberle. Non è possibile punire o disonorare qualcuno che rispettiamo, ma solo i nostri intimi amici. La mancanza di rispetto e il disonore sono possibili solo quando c'è una grande intimità. I puri devoti desiderano essere puniti. Puniscici, pregano, ma la punizione dal quartiere più elevato non ha un basso prezzo. E qua mi fermo. Then you have it presented properly and perfectly by Srila Guru Maharaj. Yes. Yes. Maharaj, we cannot but think of Gurudev pastimes, those entourage. The Gurudev slapping somebody around. That And one or two. everybody saw, I mean, the one that had been close enough and had a close relationship was this, very proud to have been chastised by Gurudev. Yes, one or two may not be so proud. They really got chastised, one or two. And very sad. But then Gurudev always giving again nourishment. But sometimes, some chastisement was needed. Yeah, for sure. But with affection, like Srila Guru Maharaj says, he gives the example of the mother is, you can see the mother is chastising the son. If we are an outsider and we look, we can, oh, this mother is very mean, chastising a son like this. But we don't see what is in the background. And really, the mother will only chastise a child for affection, out of affection. And so they don't want their children to grow up badly. But this was an exceptional case because old Advaita Acharya, who Mahaprabhu always treated as Guru, as Acharya, and he would call him Acharya also. Then old Advaita Acharya, then he's being chastised by young Nimai Pandit. So this was a little bit of a reversal, but for the purpose of showing that Advaita Acharya, he is none other than Krishna, but he's the expansion of Krishna in the function of Mahavishnu and different aspects of Advaita Acharya. But he is every expansion of Krishna, everything coming from Krishna is Krishna's servant, including his very first expansion, which is Lord Balaram. So this Leela of chastisement, a little bit different than Gurudev's Leela of chastising deserving souls. But Gurudev has really chastised somebody before now, and then they came down from upstairs, and at the bottom of the stairs, he was saying like genuinely, oh, I'm so fortunate I got chastised, just like such and such in Chaitanya Charitamrita. But really, Gurudev was angry with him and chastising him, and he didn't take it. He didn't correct himself and didn't. I mean, we have to take a chastisement properly. And Gurudev sometimes, he had us all to deal with. And who was Gurudev's association for 1947 to 1987, 40 years? It was, 1988, 41 years. And it was Srila Guru Maharaj and Srila Guru Maharaj's associates. That's who he's associating with, and not so much with the devotees
in the temple. He's managing the temple, but his association is Guru Maharaj there, and his godbrothers, and his respectable godbrothers. We know there's many different devotees, but Guru Maharaj had his own particular section that dignified devotees who came to him. And then after, one by one, the godbrothers passing away, and then Srila Guru Maharaj's disappearance. Then who's Gurudev's association? It's all of us. So sometimes we're a bit much for him. In the sense of, it's when, no, we're not of the, well, of course, we're not of the caliber of Guru Maharaj and his associates. And, you know, Gurudev also went through changes, means from being the householder to being sannyasi to being the fully in charge, and then Guru Maharaj's disappearance, and then being the fully in charge without Guru Maharaj there. And he was shocked by some things of the behavior of the devotees in the beginning, but gradually wasn't shocked by the time he'd been around the world a few times. And finally, you know, he's saying the most important thing, it is all these material things, it's like children playing. This is how it is, even grown-ups, but like child behavior. But Krishna consciousness is the most important thing. And just recently, something where somebody was quite stuck on the formalities of our, you know, the formalities of what you do in the day, this, that, and the other. But the formalities are there for what? To chant, to be favorable for the chanting of the holy names of the Lord. And to get stuck on the fact that, oh, you have to bathe when you get up before you say your prayers. You have to do this, you have to do this. No, if you're in the temple, then there is a standard. But there is, you know, it's the Krishna consciousness part is essential. And anyway, some wrong things happened. Behavior of devotees in the early, well, always something wrong being happened with the behavior of the devotees. But in the earlier days, Gurudev would get, they're quite upset when wrong things happen. But gradually, he also adjusted. Remember, Gurudev came from a Brahminical family of high stature, as Guru Maharaj came from. And coming from Brahmanapur, the town of Brahmanas, Bamunpara. Now it's called Bamunpara. And if you ask the local people, where is Brahmanpur? No, even if you're just half a kilometer away, they won't have a clue. Oh, don't know. Oh, they won't say they don't know. Oh, it's over there, 15 kilometers. Our experience in India, as we had a little booklet and tips for pilgrims. It's called Tips for Pilgrims. But we had a little naughty. We did put in there. And if you ask directions, ask at least 3 people. Make sure that it all coincides. Because nobody wants to say no. They don't want to disappoint you. Anyway, Brahmanapur, Brahmana's village, Brahmana's town, was where Srila Gurudev appeared. And his family, everything that was expected of them, and not only expected, their nature was Brahminical. They didn't try to become Brahminical, they're Brahminical by nature. This was Guru Maharaj's nature, this is Srila Gurudev's nature. And so definitely some adjustments for being with the Western non-Brahminical by nature section. And so yes, devotees got chastised. Some with affection, but some really for some chastisement. But didn't necessarily. Oh yes, some accepted and very sad and then correct themselves, but not all. This is Mahaprabhu and Advaita Acharya. It is Leela. And Advaita Acharya was famous for arguing with Nityananda, or Nityananda arguing with Advaita Acharya also.
So mock fighting, you can say, that was mock fighting. And Vrindavan Das Thakur in Chaitanya Bhagavat repeatedly says this, I mean, because he points out different of this fighting between Nityananda and Advaita Acharya. And he uses this as an example, that if there's any dispute between Vaishnavas, don't take sides, don't get involved. It's their matter. They're all Vaishnavas. And this comes out in this regard. But of course, it's absolutely perfect with Nityananda and Advaita Acharya. But they have their fights and they're hurling abuse at each other and hurling rice. Nityananda throwing rice. This, you're not feeding me. I've been fasting for all these 3 days, 4 days. I've been fasting. I thought I was going to break my fast today. But this is just a morsel of food. And then showing anger and then throwing some rice at Advaita Acharya. Oh, what kind of service? Then Advaita Acharya dancing joyfully. Oh, I've got rice remnants from Nityananda stuck to my body. This is my great fortune. But many things like this took place here and there. And it's very good we read Chaitanya Bhagavat as well as Chaitanya Charitamrita, especially the sections that Srila Krishnadas Kaviraj is referring us to. And right now in the mornings, we actually just began, today was the first day of the Madhya Leela, the middle pastimes, Madhya Leela of Chaitanya Charitamrita. And Srila Krishnadas Kaviraj at the end of the Adi Leela and again at the beginning of the Madhya Leela, explaining that he's giving many of the pastimes of Mahaprabhu just in sutras, just little condensed way, because Srila Vrindavan Das Thakur has already perfectly and elaborately described these leelas. So he's expecting the reader to go and see what has been given by Srila Vrindavan Das Thakur. And we think, oh, well, no. I can say we think, oh, by reading Chaitanya Charitamrita, we've got everything. Well, we do have everything, but we're directed by Krishnadas Kaviraj to read these pastimes. And when we do read the early pastimes, especially of Mahaprabhu in Chaitanya Bhagavat, then when we read that in Chaitanya Bhagavat, then we're like very grateful. Oh, you know, now we've got a much bigger description of something which Krishnadas Kaviraj just does mention and mentions the pastime. But then when we read it, then, oh, wonderful description. And Guru Maharaj told that before Chaitanya Bhagavat, the book for the Gaudiya Vaishnavas was, before Chaitanya Charitamrita, the book that all the Vaishnavas were reading and relishing was Chaitanya Bhagavat. So we got Chaitanya Bhagavat and then Chaitanya Charitamrita. But we are reading, and in Navadip, they were reading both books as the Parayan. They were reading Srimad Bhagavatam. So morning was Chaitanya Bhagavat, afternoon Srimad Bhagavatam, and evening was Sri Chaitanya Charitamrita. That was the Parayan, 3 books. And so Chaitanya Bhagavat. Ochin Horosho, very good for us. But we have no Russian. Oh, we got Russian speakers. We got 2 Russian speakers here. Be careful. Hare Krishna. Anyway, it's the Italian Zoom. Yes. And actually we began with Jadi Gorana Hoto, that song. And why we began with that? Because if Gauranga Mahaprabhu had not come, where would we be? And specifically they're mentioning too, where would we be in relation to knowing Radha and Krishna? And mentioning Radha and Krishna, Radhara Mahima, the glories. How would we know the glories of Radharani and of the gopis and all of these things, which, okay, we are not delving into them, we're keeping that on our head and worshipping.
but there was a whole blank space as far as the conception that we are being shown and introduced to by Srila Gurudev, Srila Guru Maharaj, Srila Prabhupada. And if it is our time before Mahaprabhu, you can see indicated already, very few people were devotees. And what to speak of devotees with Radha Krishna-centered ambition, goal. So there are many things where we have to remind ourselves of the super good fortune of the very present time. And we should take all the good things and leave all the bad things. We know it's a very bad time, but it's a very good time too. And so, again, this emphasis to always see what we have and not to waste this life. This life is very short. And if we've given something and let it all fall through our fingers, then it's a shame. So we've been given something. Let us hold it, let us nurture it, let us do what we're meant to do, which is to cultivate the seed of devotion carefully by nourishing that seed. By now, we hope some creeper is coming, and that creeper to properly water it and to take out the weeds so that the weeds don't choke that creeper. And all of this has come from Chaitanya Mahaprabhu, the trunk of the tree of Krishna Prema, and then the branches. And the big branches, as in Adi Leela of Chaitanya Charitamrita, there's a whole chapter given to the big branch of Nityananda Prabhu. So from the trunk, the two big branches, Nityananda and Advaita Acharya. And so there's a whole chapter dedicated to Nityananda in the Adi Leela, and a whole chapter dedicated to Advaita Acharya in the Adi Leela of Chaitanya Charitamrita. So all glories to Srila Advaita Acharya, indeed, all glories to Sriman Mahaprabhu. And the Panchatattva, Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita, Gadadhara, Srivas, Adi Gaura Bhakta Vrinda, heading all the Gauranga Bhakta Vrinda devotee section. So maybe can have the translation in Italian of Jadi Gaurana Hotro, because I'm really... Oh, from one of you. Who's got the microphone? Okay, it's a sign. Putting Google to savor instead of putting Google to work. All those who work, all those who help create these things get some agyata sukhi. Quindi leggiamo la traduzione. Già di Gora Nahoto di Srila Vasudev Ghosh e dice, dunque, com'è che... Are you okay? Ah, yes. Alright. Ok, il primo verso dice: se il signore Gora non fosse venuto, allora cosa sarebbe stato di noi? Come avremmo potuto mantenere le nostre vite? Se lui non fosse venuto, allora come avremmo potuto conoscere le glorie di Sri Radha e il limite massimo dell'amore statico per Krishna? Aspetta, uscire. Number two, who would have had the capacity to render ecstatic devotional service following the mood of the damsels of Braja? Indeed, the clever expertise of the Braja Gopis is essential for entering the supremely sweet forest of Brinda, Sri Brindavan. Chi avrebbe avuto la capacità di rendere un servizio devozionale estatico seguendo lo stato d'animo delle damigelle di Vraja?
In verità l'abile competenza delle Vrajagopi è essenziale per entrare nella foresta supremamente dolce di Vrinda, Shri Vrindavan. Then Gao Punna Punna, sing again and again, Gaurangera Guna, of Gauranga, Gauranga's guna, qualities. And then Sarala Kariya Mana, keep your mind simple, keep your heart simple. In the ocean of this material world, not a single person has ever seen such a magnanimous and merciful Lord as Gauranga. Remember, Advaita Acharya drew him here. Canta ancora e ancora le meravigliose qualità del Signore Gauranga, mantenendo il vostro cuore semplice. Nell'oceano di questo mondo materiale nessuna persona ha mai visto un Signore così magnanimo e misericordioso. And then the last verse, a little sad. Even though I am chanting Gauranga, somehow I have not melted in ecstatic love. So how have I maintained the burden of this body? How is it that the Creator gave this Vasudev Ghosh a stone in place of his heart? Oh dear. Anche se sto cantando Gauranga, in qualche modo non mi sono sciolto nell'amore statico. Quindi come ho mantenuto il peso di questo corpo? Com'è possibile che il Creatore abbia dato a questo vaso una pietra al posto del suo cuore? Hare Krishna. And Advaita Acharya, because he's teaching by perfect example. The Acharya is behaving in the proper way and teaching others. Nityananda was avadut. He didn't necessarily behave in the proper way, but he was giving Krishna prema to others. But Advaita Acharya, the nobleman, if you like, nobleman of devotional service. And Advaita Acharya's wealth, I mean, he's the Lord, he's got all the wealth, but in his pastimes it was from land. As today a lot of wealth is measured more by land than what's in the bank can fail, dear friends, and people can steal money which is carefully hidden away. There are those who are expert in doing these things, but property was regarded as wealth. And Advaita Acharya had a big mango orchard. We know this from Gurudev, because driving up and down, when you take the bypass around Shantipur, then you pass through many mangoes, big mango area. And Gurudev very peacefully saying, this or Advaita Acharya's orchard. There's me saying, oh, really, Gurudev? Really? You know, the first time you hear it, you're a little lost, so taken off guard. And usually I don't say like, really? You know, when you're driving through, then this is Advaita Acharya's orchard. Okay, my goodness. And during the mango season, then Gurudev would have me stop, and he would personally select mangoes to come and give to Govinda, Guru Gauranga Gandhava Govinda in Navadip. And they usually old men or old ladies who are at the stalls on the side of the road, because you know how they make the stalls. We would stop, and Gurudev didn't get out of the car. They come to him. And then Gurudev, he's a connoisseur. You can't let a bad mango or a not grade A mango pass by. And actually, I remember him, he did get out of the car once or twice, but mostly they came to him and they would bring their best mangoes, and Gurudev would say, look, bargain, you got to bargain. And then everybody was satisfied at the end and coming back to Navadip with mangoes. Very happily. And Gurudev showed the mangoes. And there were some connoisseur mango honorers in Navadip also, from our sannyasi section and our
not sannyasi section too. Amazing how many mangoes some devotees can eat. Hare Krishna, Jai Advaita Acharya. His Advaita Acharya's mango garden. And not ordinary mangoes, I suppose. They're transcendental, so you can eat many. Hare Krishna. Yes, Prabhu. Okay, I can conclude. I can conclude with the Advaita Acharya call Mahaprabhu and also invite to go. Oh, they wrote the letter. Yes, the Secret, a yeah. coded letter to Mahaprabhu later. Esatto. The rice price in the Rice market. Yes. Per concludere, come abbiamo letto all'inizio, appunto, con quanta enfasi Advaita Acharya ha chiamato Krishna su questo piano nella forma di Mahaprabhu, molti anni dopo, cioè praticamente molti anni dopo, sì, molti anni dopo, un attimo prima che Sri Chaitanya Mahaprabhu cominciasse a manifestare i suoi ultimi divertimenti di estasi divina, Advaita Acharya scrisse mistiche parole poetiche che inviò al Signore tramite Jagadananda Pandit. Baulalle kahila lokka haila baula, baulake kahia ate na vakaya chaula. Bahulake kahia kaye nahi kaula, baulake kahia hia kayace baula. Dì al nostro Prabhu che si comporta come un pazzo, che tutti hanno perso la propria sanità e il riso, quando abbonda, perde di valore. E a causa dell'amore per Dio, l'umanità mezza impazzita rigetta questo mondo e tutto ciò che un tempo riteneva caro, dia a lui che un uomo pazzo porta questo al suo orecchio. Quando Sri Chaitanya Mahaprabhu lesse questo mistico poema, il suo umore si fece grave. Svarupa Damodara era lì e chiese: cosa c'è scritto? Mahaprabhu rispose: non so quale sia il significato reale, ma Advaita Acharya è un grande adoratore. E una certa classe di adoratori è solita pensare: inviteremo la divinità e per un po' di tempo cercheremo di tenerla qui per adorarla. Quando avremo terminato la nostra adorazione le diremo addio. Forse Advaita pensa: ora è tempo che la divinità se ne vada. Non so se questo è il vero significato, ma forse questo è ciò che intende. Svarupa Damodara prese il poema, lo lesse e si fece molto pensieroso. Oh, Advaita Prabhu sta dicendo che il motivo per il quale era stata richiesta l'apparizione di Sri Chaitanya Mahaprabhu è stata soddisfatta. Ed ora egli non ha bisogno di predicare più a lungo il santo nome di Krishna come incarnazione di questa era. Il compito dell'avatara è terminato, per cui può andarsene. Sì. Dopo di ciò, Sri Chaitanya Mahaprabhu rimase in questo mondo per altri 12 anni, ma non come prima. Il suo amore era piuttosto cambiato. Da quel giorno in avanti egli provò una grande separazione da Krishna nello stato d'animo di Radharani. La follia divina divenne predominante in lui e i suoi contatti sociali furono interrotti quasi del tutto. Tutti questi episodi possiamo leggerli nella Chaitanya Charitamrita. Anti Alila. And then Mahaprabhu stayed in Puri, withdrawn from the devotees increasingly. Sometimes during the day he would be quite sober, as it were, but in the evening he would be very much absorbed in ecstasy. And then later on, day and night, he was just carried off by Krishna Prema, the gift, the Krishna Prema that he came to taste, means what Radharani feels in her ecstasy in service to him, to Krishna. That's what Krishna came to taste. And he tasted it as Gauranga in those later years. And he came and distributed that far and wide to everybody, as Advaita Acharya was saying. Now your distribution duty is done. Hare Krishna. And we are proof of it all over the world. Then devotees, we are chanting Hare Krishna. These last few mornings here, then I've been thinking when we are chanting this Hare Krishna Maha Mantra at the end,
then we are chanting it. Just to be able to chant Hare Krishna, Maha Mantra, with similar-minded devotees. It is very rare. You can see, before Mahaprabhu appeared, there are some devotees, but it is not readily available everywhere at all. But now here, maybe not readily available at this time, a bit of a dip in the world, but it is available. And we have all connected with this Maha Mantra, and we can chant happily. Again, reminder of a wonderful time by the grace of so many, and you can say headed by Advaita Acharya, who's in charge of the whole manifestation and who himself has come to deliver the whole manifestation, drawing Krishna down as Gauranga. So in Italian, you can say it's a good time to chant Hare Krishna. Ah sì, scusate, in italiano è un buon momento per cantare Hare Krishna. 8:34 p.m. It's a good time to chant Hare Krishna. And all other times too. Ok. Chanti Modi, you can sing. Canta Hare Krishna. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Jai Hare. Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Jai Gaura Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Jai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Jai Gaura Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. And you're on the main microphone, so just say loudly. Jai Shri Shri Guru Garanga Gandharvika Gopinath Ju Ki Jai, Jai. Shri Giriraj Bal Gopal Ju Ki Jai. Jai Shri Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj Ki Jai. Jai Shri Bhakti Rakashya Dev Goswami Maharaj Ki Jai. Jai Shri Bhagavan Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Ki Jai. Shri Rupa Nuga Guru Varga Ki Jai. Namaskar Shri Haridas Thakur Ki Jai. Jai Apparizione Shri Advaita Acharya Prabhu Ki Jai. Jai Shri Chaitanya Sarasvati Mat Ki Jai Jai. Jai Shri Bhaktivinoda Madhusudana Maharaj Ki Ki Jai. Jai villagovinda Ki Jai Jai. tutti devoti riuniti Ki Jai. Jai Tagore Premanande Hari Hari Bol. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Dandavata tutti Dandavat devoti. Takkala Vaishnava Pari More Namaskar Gite Kishwapara Napakama Hayashin Vaivim Prabhu Jatta Bhaktajan Vandara Paryami Sadara Charanam. Govinda Govinda Govinda.